Which one of the following is referred to as lack of peakness? The answer is, yeah, correct, kurtosis. Number 2, the answer is kurtosis. Second, if a test was generally very easy, except for a few students who had very low score, then the distribution of scores would be dash. The answer is negatively skewed. Negatively skewed. ஏன்னா டேட்டா ஃபுல்லாமே ரைட் சைடில் அதிகமாக வந்துடும். டைல் எங்கே இருக்கும்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். இந்த டெஸ்ட் இஸ் ஜென்ரலி ஈஸி. சில ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க, மற்ற எல்லாருமே நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ரைட் சைடு ரொம்ப டேட்டா வந்து விழுந்துடும். அந்த டைல் வந்து லெஃப்ட் சைடு போயிடும். ஸோ டைல் லெஃப்ட் சைடு இருந்தாலே இது நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூட். நம்பர் 3, if a distribution is skewed to the left, then it is called negatively skewed. லெஃப்டில் இருந்தாலே negatively skewed. Question number 4, for a sample data, mean is less than median, median is less than mode, then the distribution is so simple: positively skewed distribution or right skewed distribution. So the answer here is skewed to the right. Mean கம்மியாக இருந்தாலே பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஏன்னா டைல் வந்து மீன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டேட்டா ஃபுல்லாக லெஃப்ட் சைடு போயிடும். ஸோ டைல் வந்து இட் கம்ஸ் இன் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம், ரைட் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம். Question number 5, if for a given data mode is 5, median is 15, mean is 20, it means that the sample is dash. Mean வந்து இங்கே மேக்ஸிமம் வேல்யூ. மீன் இஸ் மோர் தென் மீடியன், மீடியன் இஸ் மோர் தென் மோட். அப்படின்னா தென் த ஆன்சர் இஸ் லெஃப்ட் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மீன் அதிகமாக இருந்தாலே டேட்டாவெல்லாம் அதிகமாக ரைட் சைடில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டைல் வந்து லெஃப்ட் சைடு வரும். லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது தான் டைல் இருக்கிறது தான். டைல் எந்த சைடு இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடு. ஸோ நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் ஸ்கியூடு டு த ரைட், லெஃப்ட் ஸ்கியூடு டு த லெஃப்ட் இஸ் த ஆன்சர். Question number 6, if the right hand tile of a frequency distribution is found to be the mirror image of the left hand tile, ரெண்டு டைலுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். மிரர் இமேஜ்னா ஒரே மாதிரியா இருக்கு. then the answer is symmetric distribution. Question number 7, the lack of symmetry is called skewness. ஏன்னா lack of symmetryக்கு இன்னொரு பேர் வந்து asymmetry அப்படின்னு சொல்கிறோம். asymmetryனாலே அங்கே skewness இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பெல் ஷேப்டு கர்வ் பெர்ஃபெக்டாக இல்லைன்னா. Question number 8, if the value of the mode is greater than mean, அப்படின்னா மீன் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். மீன் கம்மியாக இருந்தாலே ஸ்கியூனஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? மீன் மைனஸ் மோட் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இப்போ மீன் வந்து 10, மோட் வந்து 15 வச்சுப்போம். ஏன்னா மோட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மீன். அப்போ மீன் 10, மோட் இஸ் 15. இப்போ 10 - 15 போட்டாலே -5 வரும். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன இருந்தாலுமே நம்ம டிவைட் பண்ணால் மைனஸில் தான் வரும். ரைட். ஸோ த ஸ்கியூனஸ் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ த ஸ்கியூனஸ் இஸ் நெகட்டிவ். ஆப்ஷன் 2. Question number 9, the curve above the bell shaped curve எப்படி இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடில் டைல் இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் டைல் இருந்தாலே இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூ. Question number 10, the formula for measuring skewness, the Colpearson coefficient of skewness formula, mean minus mode divided by standard deviation. Option 4 is the right answer. Mean minus mode divided by standard deviation. Question number 11, first measure of skewness is, yes, the formula numerator left, mean minus mode. Very good. The second mode of skewness is, இது வந்து Bowley's coefficient of skewnessல numeratorல இருக்குது. Q3 plus Q1 minus 2m அப்படின்றது இருந்துச்சு. mனா மீடியன், மீடியன்னா Q2. இது வந்து Q2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. The second measure of skewness is based on quartiles. It is found by Bowley's coefficient of skewness. Question number 13, value of first coefficient of skewness lies between, first coefficient of skewness lies between -3 and +3. -3 and +3.
first coefficient of skewness lies between -3 and +3. நம்ம நேற்று கிளாஸ்லேயே சொன்னேன், ஸ்கியூனஸ் வந்து -3லேருந்து +3 வரும் ஆன்சர். ப்ளஸில் வந்தால் பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மைனஸில் வந்தால் நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நெக்ஸ்ட் question number 14. Kurtosis in Greek means bulginess. இந்த உச்சம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது, உச்சம் அதாவது இந்த உயரம் வெர்டிகலாக பார்க்குறது, இதுக்கு வந்து பல்கினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரேஞ்ச் வராது. நம்ம இது ஓரளவுக்கு ஆன்சரே தெரியலனா எப்படி கிளிக் பண்ணுறதுங்கிறதுனால சொல்கிறேன். ஸ்ட்ரேஞ்ச் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஷேப் வந்து ஸ்கியூனஸுக்கு தான் வரும். ஃப்ரெஜிலிட்டி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. ஸோ பல்கினஸ் இஸ் த ஆன்சர். Question number 15. Flatness at the top of the frequency curve is related to dash. Flatness at the top of the frequency curve related to kurtosis. Right, option 1. Question number 16. If a curve is more peaked than the normal curve, normal curve விட அந்த curve பெருசா இருக்கு, then it is called leptokurtic. Option 2, leptokurtic. Question number 17. If a curve is more flat topped than the normal curve, then it is called leptokurtic. Question number 18. When the variance is greater than 3, then the curve will be, that is when the standard deviation square nu போட்டிருக்கு. standard deviation square na variance nu அர்த்தம். When the variance is greater than 3, then the curve would be leptokurtic. 3 க்கு விட அதிகமா போச்சுன்னா leptokurtic. 0 இருந்துச்சுன்னா, so it is based on the value. Then question number 19. One way to measure the spread is to calculate the difference between third and first quartile. Q3 minus Q1 அப்படின்னு சொல்றோம். This measure is called as interquartile range. நம்ம இது பார்த்தோம், IQR, interquartile range, Q3 minus Q1. Consider the following statements about the range. Statement 1. It is a measure of variability. Yes, true. Variability la varradhu dana. It is very easy to calculate. Yes, range நம்ம ஈஸியாக calculate பண்ணிடலாம். maximum value minus minimum value. It is not influenced by extreme value. Extreme value na maximum value ஆல range influence ஆகுதா? ஆமாம், கண்டிப்பாக influence ஆகுது. ஒருவேளை maximum extreme value change ஆயிடுச்சுன்னா range change ஆயிரும். ஆனால் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் not influenced கொடுத்துருக்காங்க. So it is wrong. Last statement. It is not based on all the observation. It is true, it is not based on all the observation, but it takes only the maximum value and minimum value. So based on this, which of the following statements are correct? So A, B, D are correct. C மட்டும் தான் wrong. Right? C என்ன சொல்லுது? It is not influenced by the extreme value னு சொல்லுது. Extreme value னா maximum value. Range definitely influenced by the maximum value. ஏன்னா range calculate பண்ணுறதே maximum value minus minimum value தான். மிச்சம் எல்லாமே true. Right? Question number 21. When is the average deviation minimum? Average deviation is minimum. So the answer is when the deviations are taken from the mean. நம்ம standard deviation calculate பண்ணுறப்பையும் சரி, correlation calculate பண்ணுறப்பையும் சரி, regression calculate பண்ணுறப்பையும், right? Dன்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்போம், dx dyன்னு மாற்றுவோம். அப்படின்னா we calculate the deviation from the mean. மீன்லேருந்து deviation எடுத்தால் average deviation கண்டிப்பாக மினிமமாக தான் வரும். ஏன்னா the sum of the differences between the variable and the mean is 0. So அந்த thumb rule பிரகாரம் when deviations are taken from the mean, then the average deviation will be minimum. Question number 22. List 1 is measure of dispersion, list 2 is the characteristics. Range na enga varum? Is the relative measure of dispersion. நம்ம இது பார்த்தோம், absolute measure of dispersion, relative measure of dispersion பார்த்தோம். Absolute measure of dispersion அந்த range, variance, standard deviation அதெல்லாம் வந்துடும். பட் relative measure of dispersion கோஎஃபிஷியன்ட் வந்தாலே relative measure of dispersion. இப்போ இதில்
ஆப்ஷன் 3ல தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்துருக்கு. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் த ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் 3க்கு லிஸ்ட்டில் 2ல் இருக்கிற 1 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ 3க்கு 1 ஆன்சர். அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும்? 1 or 3 ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா 3க்கு 1ன்னு இருக்கிறது ஆப்ஷன் 1லையும் ஆப்ஷன் 3லையும் தான். இப்போ நம்ம 2 ஆப்ஷனாக எலிமினேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மிச்சம் இருக்கிற 2 ஆப்ஷனில் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம், 1 or 3. நெக்ஸ்ட், through variance we calculate standard deviation. Variance square root எடுத்தால் தான் standard deviation. கரெக்ட் தானே? So 2க்கு 3 is the option. Right? 2க்கு 3 is the option. So 2க்கு 3 இருக்கிறது ஆப்ஷன் 1 தான். So option 1 would be the right answer. அப்படின்னா range is uses limited information. It takes only 2 values. Variance means it helps to calculate standard deviation. Coefficient of variation is the relative measure of dispersion. Interquartile range is the lower than the range. Range விட கம்மியாக இருக்கிறது interquartile range. ஏன்னா it takes Q3 minus Q1 தான். But range வந்து maximum value minus minimum value. So it's a wonderful question. Next, question number 23. The mean and standard deviation of a sample size 10 were found to be 9.5 and 2.5 respectively. So 10 variables உடைய average வந்து 9.5, standard deviation 2.5. Later on an additional information became available. This was 15 and was included in the original sample. The mean and standard deviation of 11 observation will be dash. For 10 observation க்கு mean 9.5. அப்படிதானே? அப்படின்னா total value வந்து 95 இருக்கணும். 9.5 is equal to 95 divided by 10 போட்டால் தான் 95 போடணும். So 95 is the total value. Now 95ல 15 add ஆகும். 15 add ஆனால் எவ்வளோ வரும்? 110 வரும். So 110 divided by 11 observation you will get 10. 110 divided by 11 observation you will get 10. அப்படின்னா mean 10. அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிச்சு. mean is 10. mean 10னா ஆப்ஷன் 1 or ஆப்ஷன் 2 இருக்க சான்ஸ். இப்போ இது வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணியாச்சு. 3யும் 4யும் எலிமினேட் பண்ணியாச்சு. mean வந்து 10. 110 divided by 11 you will get 10. Now option 1 or 2 ஆன்னு பார்க்கணும். ஆப்ஷன் 1ல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் 2.5. முன்னாடி இருந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. மாறவே மாறாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக மாறும். ஏன்னா ஆவரேஜ் 9.5 அப்படியே கொடுத்துருந்தா புதுசாக வர நம்பரும் 9.5 அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது நேரர் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஆனால் நான் கொடுத்துருக்க புது நம்பர் வந்து 15. huge difference. So standard deviation கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். So the answer is 10 mean and 2.86 is the standard deviation. The answer is option 2. Question number 24. The standard deviation of first 10 natural numbers. 10 natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இது 2.87. இது வந்து thumb rule மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான். Standard deviation of first 10 natural number is 2.87. இது வந்து நம்ம கால்குலேட் கூட பண்ணலாம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 போட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம். அதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். நல்லா சம்ஸில் நல்லா குயிக்காக இருக்கிறவங்க என்ன பெருசாக ஒன்றும் கால்குலேட்டர்தே தேவையில்லை, நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் அ தம்ப் ரூல். 10 நேச்சுரல் நம்பருடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 2.87. Question number 25. Measure of the extent to which the items vary from central value. That is called as dispersion. Dispersionனாலே அதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், வேரியன்ஸ், ரேஞ்ச் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மீன்ல இருந்து எவ்வளவு வேல்யூ தள்ளி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான். அதனால the measure of the extent to which the items vary from the central value is dispersion. Question number 26. Standard deviation is dash is a mathematical method. Standard deviation is a mathematical method. Positional method இல்ல. Mode is the positional method. எங்க இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. Median most positional method. Graphic method la standard deviation illa. So standard deviation is purely mathematical method. Standard deviation is applied in dash. It is applied in regression. Regression நம்ம பார்க்குறப்ப தெரியும். Regressionல ஃபார்முலாவில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம போடுவோம்.
correlation யூஸ் பண்ணுவோம், standard deviation of x, standard deviation of y அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். So regression is applied in standard deviation. Question number 28. Which of the following is true about the standard deviation? Standard deviation gives more weight to extreme values and less to those which are near to the mean. True. Coefficient of variation is based on standard deviation. Again true. And it is possible to calculate combined standard deviation of two or more groups. Excellent. All the three statements are true. So answer is option 4. 1, 2, 3. All the three statements are true. Question number 29. If the first and third quartiles are 22.16 and 56.36 respectively, Q1 22.16, Q3 56.36, then the quartile deviation another Q3 minus Q1, right? So Q3 minus Q1, definitely it comes around 34.2. 34.2 divided by 2. Quartile deviation, interquartile deviation na Q3 minus Q1. Quartile deviation na Q3 minus Q1 divided by 2. So 56.36 minus 22.16 போட்டா 34.2 வரும். அதை உடனே டிக் பண்ணிடக்கூடாது. அந்த ஆன்சருக்கு பேர் interquartile range, interquartile deviation. இது வந்து quartile deviation. ஸோ வர்ற ஆன்சர்லேருந்து divided by 2 போட்டால் 17.1 is the quartile deviation. The concept of standard deviation is arised due to Pearson. Standard deviation கண்டுபிடிச்சது Pearson தான். ரொம்ப பேருக்கு தெரியறது இல்லை அது, ரைட்? Pearson. Lorentz curve is a method of studying the graphic variance. ஒரு டிஸ்பர்சன் வந்து ஒரு டேட்டாவில் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாரன்ஸ் கர்வ்ங்கிற கிராஃப் யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் எ மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடியிங் கிராஃபிக் வேரியன்ஸ். நெக்ஸ்ட், meteorologists average the maximum and minimum readings of a temperature instead of averaging the hourly readings, assuming that the variation of temperature is dash. So the answer is continuous. ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம நேற்று கிளாஸில் பார்த்தோம் டிஸ்க்ரீட் அண்ட் கண்டினியூஸ். டிஸ்க்ரீட்னா ஃபைனிட் நம்பர் இருக்கும், கண்டினியூஸ்னா இன்ஃபைனிட். நமக்கு தீர்மானமாக சொல்ல முடியாது. அதான் இந்த ரீடிங்கை, டெம்பரேச்சர் ரீடிங் எடுக்கிறது தான். அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாறிட்டே இருக்கும், நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாறிட்டே கூட இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கண்டினியூஸ். நெக்ஸ்ட், கொஸ்டின் நம்பர் 23. In case of high income inequality, the income distribution is called as inverted J-shaped distribution. Inverted J-shaped போட்டா எப்படி வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். Inverted J-shaped, positively skewed distribution வரும். Inverted J-shaped, J வந்து இன்வெர்ட்டா போட்டோம்னா லெஃப்ட் சைடு அதிகமான டேட்டாவும் ரைட் சைடு வந்து அப்படியே டைல் அதிகமாக போகும். லெஃப்ட் சைடு அதிகமாக டேட்டா என்ன இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா கம்மியான சம்பளம் வாங்குறவங்க அதிகமாக இருக்காங்க. கம்மியான சம்பளம் வாங்குறவங்க அதிகமாக இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி. ரொம்ப சம்பாதிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி, கம்மியாக சம்பாதிக்கிறவங்க அதிகம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்இக்வாலிட்டி வரும். ஹை இன்கம் இன்இக்வாலிட்டினா லெஃப்ட் சைடில் அதிகமான டேட்டா இருக்கும், ரைட் சைடில் டைல் நீண்ட டைல் இருக்கும். அப்படின்னா இட்ஸ் எ ரைட் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ரைட் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்போ வரும்னா இந்த ஜே ஷேப்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணணும், ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஜேவை ரிவர்ஸில் எழுதுனா ரைட் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும். அதான் இங்கே இருக்கிற ட்ரிக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 34. Given in the following distribution of two variables x and y, find out the standard deviation of y. y உடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? பார்க்குறது என்ன, எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் குயிக்காக கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எஸ், கண்டுபிடிக்க முடியும். x உடைய வேல்யூ 1 2 3 4 5, y உடைய வேல்யூ 3 4 5 6 7. டீவியேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ 1 2 3 4 5க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குன்னா 1 தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த 1 உடைய ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா என்ன டீவியேஷன் வருதோ அதே டீவியேஷன் தான் ஒய்க்கு வரும். ஏன்னா அதுக்கும் 1 தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த 1 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆவரேஜ் டிவியேஷன் எடுத்தால் ஒரே டிவியேஷன் தான் வரும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சேம் ஆஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 35. Standard deviation of 6 numbers 3 3 3 5 5 5 is dash. Answer is 1. ஏன்னா 6 நம்பர்ஸ் இருக்கு. இப்போ 3க்கும் 3க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 0, 3க்கும் 3க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 0, 3க்கும் 5க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 2, அகைன் 5க்கும் 5க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 0, 5க்கும் 5க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 0. அப்புறம் அதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி போட்டு பார்த்தோம்னா
average deviation is 1. Right? ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். 3க்கும் 5க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் 2 அப்படின்னா 3 2 வருது. 3 2 வருது. 2 2 2. இது ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா you will get 1. Standard deviation, square root of variance. Variance is 1, standard deviation is also 1. இது நம்ம குயிக்காக ஃபார்முலா தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு நம்ம மனசுலேயே போட்டலாம். Question number 36. Consider the following statements. Quartile deviation is more instructive range as it discards the dispersion of extreme items. Statement 2. Coefficient of quartile deviation cannot be used to compare the degree of variation in different distributions. There are 10 deciles for a series. 10 deciles என்ன ஒரு deciles-னாலே 10 பிரிக்கிறது. டேட்டாவை 10 பிரிக்கிறது. 10 குரூப்பாக பிரிக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் decile. ஸோ ஒரு decileல எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னா 10 groups. ஸோ இதில் which of the following statements you need to consider? Quartile deviation is more instructive range as it discards the dispersion of extreme items. Question number 37. Quartile deviation is positional average. Please make a note. Quartile deviation is a positional average. Right? The question important. அதாவது தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக. How many items are ignored by a quartile deviation? Quartile deviationல பாதி ஐட்டம் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. Quartile deviation என்ன? Q3 minus Q1 divided by 2. 50% of the items are ignored. Q3 minus Q1 நால Q2. Q2 வந்து 2ஆல டிவைட் பண்ணா you will get half of that median. So 50% of the items ignored. Question number 39. Square of standard deviation is variance. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Right? Variance is the square root of variance is called the standard deviation. Question number 40. Which type of dispersion is used in sampling theory? Sampling theory la nama standard deviation use பண்ணுவோம். நேத்து நம்ம கிளாஸ்ல கூட சொன்னேன் standard error, sampling error எல்லாம் பார்த்தோம். So which type of dispersion is used in sampling theory? Na standard deviation. Question number 41. Assertion reason. Range is easy to calculate. Yes, assertion is correct. பார்த்தோனே தெரிஞ்சிடும். Range is easy to calculate. இதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க? ரேஞ்ச் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஐட்டம். உண்மை தானே, எல்லா ஐட்டமும் நம்ம எடுத்துக்கிறதே இல்லை, மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் ஈஸி டு கால்குலேட், பட் த ஃபார்முலா இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ. பட் யர் ரீசன் தே செட் இஸ் ரேஞ்ச் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஐட்டம். Both the statements are correct, but the reason quoted here is not supporting the assertion. Both the statements are correct, but reason is not correct explanation for the assertion. Question number 42. Assertion. Standard deviation gives more weight to extreme values. Reason is that standard deviation square up the deviations. Now again, both the statements are correct. So the reason is the correct explanation for the assertion. Question number 43. Standard deviation is a mathematical method to calculate dispersion. Yes, true. நம்ம mathematical method பார்த்துட்டே இருக்குமே. Reason, it is a square root of deviation from the mean. Yes, true. நம்ம அந்த ஃபார்முலாவும் ரைட்டு, அதனால தான் இதுக்கு mathematical methodனே சொல்கிறோம். Correct. Reason is the correct explanation of assertion. Question number 44. Variance is always greater than the standard deviation. கண்டிப்பாக ஏன்னா வேரியன்ஸ் வந்து 4ஆக இருந்தால் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 2ஆக இருக்கும். வேரியன்ஸ் 100னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 10ஆக இருக்கும். ஏன்னா அது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் தானே வர்றது. ஸோ வேரியன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர். எஸ், தட் இஸ் ட்ரூ. வேரியன்ஸ் இஸ் எ ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அதனால தான் அது அதிகமாக இருக்குது. ரைட்? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஸோ போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட். ஸோ ஆர் இஸ் த ரைட் எக்ஸ்பிளனேஷன் டு த assertion. Question number 45. Inequality of income is best calculated by Lorentz curve. இது எக்கனாமிக்ஸ்லையும் வரும். ப்ளீஸ் மேக் எ நோட். எக்கனாமிக்ஸ்லையும் வரும். இன்இக்வாலிட்டி ஆஃப் இன்கம் இஸ் பெஸ்ட் கால்குலேட்டட் பை லாரன்ஸ் கர்வ். இதை நம்ம கிளாஸில் பார்க்கல, பட் எனிஹவ் வாட் இஸ் லாரன்ஸ் கர்வ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கொஸ்டினில் பார்க்கணும். கொஸ்டின் நம்பர் 46. அதாவது 2 பேருடைய இன்கம் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸில் பார்த்தோம்னா எப்படி டீவியேட் ஆகுது, ஆவரேஜ் இன்கமோட எப்படி டீவியேட் ஆகுது, ஏ உடைய இன்கம் பி உடைய இன்கம்.
In case of Lorentz curve in the diagram, OZ represents equal dispersion, the average income. இது A உடைய இன்கம் எப்படி டிவியேட் ஆகுது, B உடைய இன்கம் எப்படி டிவியேட் ஆகுது, அந்த இன்இக்வாலிட்டியை காட்டுது. The inequality of income is described by Lorentz curve. Question number 47. Which of the following line in the diagram has more dispersion? எது அதிகமான டிஸ்பர்ஷன் இருக்குன்னா OB. இந்த B தான் அதிகமாக டிவியேட் ஆகியிருக்கு. நம்ம ஸ்டாண்டர்டை OZ விட கொஞ்சமாக டிவியேட் ஆகிருக்கிறது OA, அதிகமாக டிவியேட் ஆகிருக்கிறது OB. So high dispersion. Question number 48. If the probability of one event will not affect the probability of the occurrence of the second event, then it is called independent events. One event will not affect the other event. It is called independent event, or it's also called as mutually exclusive event. Question number 49. When two events cannot happen simultaneously, then it is called as mutually exclusive events. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே கொஸ்டின் தான், டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸில் போட்டிருக்காங்க. Question number 50. Mean of a binomial distribution is NP, that we will see tomorrow. Right? Tomorrow I will be explaining you binomial distribution, Poisson distribution, right? Chi-square test and t-test, f-test எல்லாமே tomorrow we will be focusing along with some correlation and regression studies. So I hope you understood, and if your answer is below 25, then you need to improve. If your answer is Aditya, now if your answer is below 25, which means you need to improve. If your correct answers are 26 to 35, you pass, and your answer is more than 35 and 35 to 40, that means you assume that you are clearing net with respect to statistics. If your answer is above 40, then sure you are the JRF candidate in this. Hope the quiz is useful for the NET exam and other competitive exams related to statistics. Have a good day. All the best.